హే ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో, ఇవాళ నేను ఒక కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నా. అండ్ దిస్ సిరీస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు డీజే. సో, నేను చాలా వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటా ఎవ్రీడే యూట్యూబ్‌లో అండ్ ఎవ్రీవేర్. ఈ మధ్య బాలీటెక్ రీమిక్సెస్ అండ్ లాంగ్ రీమిక్స్ సెక్షన్స్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ ప్రామినెంట్. సో, నేను కామెంట్స్‌లో చదువుతుండేవాడిని లైక్ చాలామంది నాకు డీజే బేసిక్స్ నేర్పియండి అది ఇది. ఐ నో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ, బట్ తెలుగులో ఐయామ్ డూయింగ్ ఎ ఫుల్ సిరీస్ ఫర్ యూ. అగైన్ నేనేం డబ్బులు అడగట్లేదు, నథింగ్ ఎల్స్. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ గ్రో టుగెదర్. లెట్ మీ టీచ్ యూ వాట్ ఐ నో and let me learn if I don't know something. So let's have fun ante. Okay, so I don't want to waste too much of this time na gurinchi cheppadaniki, but you might ask like intaki what knowledge do you have to teach how to DJ on YouTube ani. I don't want to put all the information out, kani I know how to DJ ante. I just want to put it out there like that. So let's get into the basics. So manaki, లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ రాయాలి అనుకోండి. ఫస్ట్ మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ తెలవాలి, రైట్? అండ్ దెన్ ఆల్ఫాబెట్స్‌తో వర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ వర్డ్స్‌తో సెంటెన్స్ ఫార్మ్ అయితది. సో సింపుల్, రైట్? మ్యాథ్స్ కూడా సేమ్ అంతే. ఫస్ట్ నెంబర్స్ నేర్చుకుంటాం. దాని తర్వాత దాని చుట్టూ ఉన్న మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. అండ్ దెన్ యూ లెర్న్ ఫార్ములాస్ అండ్ దట్స్ హౌ యూ లెర్న్ ద మ్యాథ్. డీజే కూడా అంతే, రైట్? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓవర్ ద నైట్ నేను డీజే అయిపోతా అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. దెర్ ఆర్ సో మెనీ సెటిల్ డీజెస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ. మీరు వాళ్ళందరినీ బీట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఐల్ టీచ్ యూ హౌ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది కేబుల్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ డీజేయింగ్. మనకు ఆడియో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కేబుల్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దట్ ఈకో సిస్టమ్. సో అవన్నీ నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I have a small let me show it to you. So దీన్ని 3.5 mm జాక్ అంటారు, రైట్? సో ఇది మీరు ఎక్కడో లైక్ ఎవ్రీ డే మీరు చూస్తూనే ఉంటుంటారు. యువర్ హెడ్ ఫోన్స్ హ్యాస్ దిస్. ఎవ్రీ పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ దట్ అవుట్పుట్స్ సౌండ్ విల్ హ్యావ్ దిస్, రైట్? అండ్ ఇందులోనే పెద్ద వర్షన్ ఈస్ దిస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్వార్టర్ ఇంచ్, రైట్? ఇది 3.5 mm అండ్ ఇది క్వార్టర్ ఇంచ్. హోల్డ్ ఆన్. సో ఇది 3.5, ఇది క్వార్టర్. వీటి రెండిటికి డిఫరెన్స్ అంటే నథింగ్. దే ఆర్ బోత్ సేమ్, జస్ట్ దాట్ ఒకటి పోర్టబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి, రైట్? లైక్ ఫోన్స్ కానీ కెమెరాస్ కానీ దాంట్లో ఇంత పెద్ద యునో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ దిస్ బిగ్, అంటే ఇంత స్పేస్ వేస్ట్ చేయడం అవసరం లేదు. సో దట్స్ వై వీ యూస్ దిస్ వన్. వేర్ యాజ్ వెన్ యూ కమ్ టు లైక్ ప్రొడక్షన్ గ్రేడ్ ఆడియోకి వస్తే వీ యూస్ బిగర్ వన్స్. ఈ రెండిటి మధ్య ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు. ఇన్ సౌండ్ సిగ్నలింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆడియో ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. జస్ట్ దాట్ దిస్ ఈస్ మోర్ బిగర్, రోబస్ట్ అండ్ అన్బ్రేకబుల్ కంపేర్డ్ టు దిస్. ఇది సన్నగా ఉంటుంది, రైట్? అంతే తేడా. సో ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నావు అంటే యూ నీడ్ టు నో లైక్ ఎందులోకి ఏది ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, రైట్? హౌ ఆడియో ట్రాన్స్ఫర్స్ బిట్వీన్ డివైసెస్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు హియర్ వీ హ్యావ్ వన్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు దీనికి చూస్తే దెర్ ఆర్ 2 బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ రింగ్స్ ఆన్ ఇట్, రైట్? అదే మీరు దీనికి చూస్తే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. ఇక్కడ వైట్ కలర్లో ఉంది, ఇట్స్ నాట్ బ్లాక్, బట్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. అదే దీనికైతే ఇట్స్ రెడ్ కలర్, రైట్? సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానో లెట్ మీ షో యూ. సారీ. సో మనకి ఇప్పుడు నేను 3.5 mm చెప్పా, and then quarter inch చెప్పా, and then there is one more thing called XLR. This is the one you'll be using the most, but ఇవి తెలిస్తేనే you will understand XLR ఎందుకుంది అండ్ in the audio industry అనేది అర్థమవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో one is TS, one is TRS and one is TRRS. ఏంటి ఇవన్నీ అంటే T అంటే టిప్, ఎస్ అంటే స్లీవ్, ఓకే? సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నేను చూపించిన ఈ కేబుల్ తీసుకుంటే, రైట్, ఈ పైన ఉన్నది టిప్, ఈ కింద ఉన్నది స్లీవ్. ఈ ఈ ఈ రెండు ఆర్ మెటల్, వెరాజ్ దిస్ వైట్ రింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈజ్ ఎ ప్లాస్టిక్
ప్లాస్టిక్ రింగ్. అది దీన్ని సెపరేట్ చేస్తుంది. సో, దే డోంట్ టచ్ ఈచ్ అదర్. సో, టిప్, స్లీవ్ అండ్ మధ్యలో ఈ రింగ్‌ని యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ ఇట్ సమ్ ప్లాస్టిక్ స్టఫ్. సో, అదే ఇప్పుడు నేను ఈ కేబుల్ తీసుకున్నాననుకోండి, లైక్ ఆర్ ద బిగ్గర్ క్వార్టర్ ఇంచ్, లెట్స్ సే దిస్ వన్, రైట్? సో, దీనికి వి హ్యావ్ 2 రింగ్స్, 2 ప్లాస్టిక్ డివైడర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వి హ్యావ్ టిప్, మధ్యలోది రింగ్ అండ్ లాస్ట్‌ది స్లీవ్. సో, టీఆర్ఎస్, రైట్? సో, ఇలానే టీఆర్ఆర్ఎస్ కూడా ఉంటది. సో, హియర్ వి హ్యావ్ టీఎస్. దీనికి ఏంటి అంటే ఫర్ వన్ కేబుల్, రైట్? సో, దేర్ విల్ బి వన్ ప్లాస్టిక్ రింగ్. దీన్ని టిప్ అంటారు. దీన్ని స్లీవ్ అంటారు. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ కేబుల్. అదే టీఆర్ఎస్‌కొస్తే వి హ్యావ్ ద సేమ్ వన్, బట్ దానికి 2 రింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వి హ్యావ్ ద కేబుల్. సో, దిస్ ఈస్ టిప్, దిస్ ఈస్ రింగ్, దిస్ ఈస్ స్లీవ్. నేను చెప్తా ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయో కూడా చెప్తా. అండ్ దెన్ వి హ్యావ్ టీఆర్ఆర్ఎస్. దీనికి సేమ్, కాకపోతే దిస్ విల్ హ్యావ్ 3 ప్లాస్టిక్ రింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ వి హ్యావ్ ద టిప్. సో, టిప్, ఇదంతా టిప్ అనుకుందాం. దిస్ ఈస్ 1 రింగ్, దిస్ ఈస్ 1 రింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎస్. సో, వీటన్నిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, టిప్ అండ్ స్లీవ్‌లో ఇప్పుడు మనకొక ఆడియో సిగ్నల్ వస్తుందనుకుందాం, రైట్? సో, ఆడియో సిగ్నల్ ఓన్లీ లెట్స్ సే ఒక సిగ్నల్ ఉందనుకుందాం. సిగ్నల్‌కి మనకు పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, నెగెటివ్ ఉంటాయి, రైట్? సో, లెట్స్ సే మొత్తం సిగ్నల్ అంతా దీనిలో నుంచే పంపిస్తున్నాం, రైట్? ఓన్లీ టు ద టిప్. స్లీవ్ ఏంటి అంటే గ్రౌండ్ మనకి. ఓకే. స్లీవ్ వచ్చేసి మనకి గ్రౌండ్. సో, ఈ ఎంటైర్ కేబుల్ మనకు కండక్ట్ అవ్వకుండా, లైక్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ షాక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, మనకొక గ్రౌండ్ ఉంటది. సో, ఈ అన్ని కేబుల్స్‌లో కామన్ ఏంటి అంటే స్లీవ్ ఈస్ గ్రౌండ్. ఓకే. సో, ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది టిప్ అండ్ రింగ్ అండ్ ఇంకొక రింగ్ ఉంది గదా! సో, అది. సో, చెప్తా. సో, ఇప్పుడు టిప్‌లో ఒకవేళ లెట్స్ సే వి హావ్ ఎ టీఎస్ కేబుల్, రైట్? దీంట్లో ఆడియో ఓన్లీ టీ నుంచే ఎళ్తది అండ్ ఎస్ జస్ట్ యాక్ట్స్ యాస్ ఎ గ్రౌండ్ మనకి, రైట్? సో, దిస్ ఈస్ పాజిటివ్, దిస్ ఈస్ నెగెటివ్, రైట్? సో, ఇప్పుడేంటంటే దీన్ని అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్ అంటారు. ఏంటి అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్ ఏంటి అంటే, అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్‌లో సౌండ్ ఎక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ద లాంగర్ ద కేబుల్ ఈస్, ది ఆడియో క్వాలిటీ లోవర్స్. ఎందుకంటే ఆడియోని అంత దూరం పుష్ చేయాలి ఒక కేబుల్‌లో. సో, అది అలా వెళ్తున్నప్పుడు డ్యూ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ కానీ, లైక్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అరౌండ్ దట్ కేబుల్ విల్ డిమినిష్ ది ఆడియో క్వాలిటీ. సో, అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్స్ ఎప్పుడు షార్ట్‌గా ఉండాలి. లెట్స్ సే ఒక 25 ఫీట్ ఈస్ టూ లాంగ్ ఫర్ అన్ అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్. లైక్ 5-10 ఫీట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. అంటే ఇది మనకి వినిపిస్తదా అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇలా చీప్ స్పీకర్స్‌లో అలా వింటే యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ అండర్‌స్టాండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఆడియో. అదే ఇఫ్ యూ హావ్ లైక్ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ గేర్ అంటే క్యూఎస్‌సి స్పీకర్‌లు, ఆర్‌సీఎఫ్ స్పీకర్‌లు, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇంటు దట్ సీన్ లైక్ డీజే సీన్, యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్ వై ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటర్స్. సో, అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్ ఎప్పుడు 5-10 ఫీట్ ఉంటే బెటర్. అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే ఇంకా బెటర్. సో, విల్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ టీఆర్ఎస్‌కొస్తాం. సో, టీఆర్ఎస్‌లో ఏంటంటే మనకి టిప్, రింగ్, స్లీవ్ ఉంటాయి. సో, టీఆర్ఎస్ కేబుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక టిప్ ఉంది గదా! అండ్ వి హ్యావ్ ఇది రింగ్ అనుకుందాం. అండ్ దిస్ ఈస్ స్లీవ్. సో, టీఆర్ఎస్‌లో ఏంటి అంటే, టీఆర్ఎస్ కెన్ క్యారీ 2 సెట్స్ ఆఫ్ ఆడియోస్. సో, ఒకటేంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆడియో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆడియోస్ దానికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. సో, లెఫ్ట్ ఒకటి ఆడియో పంపిస్తుంటది, లైక్ లెఫ్ట్ స్పీకర్‌లో వినడానికి. రైట్ ఒకటి ఆడియో పంపిస్తుంటది, రైట్ స్పీకర్‌లో వినడానికి. ఈ 2 కంబైన్ అయితాయన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఇన్‌పుట్ డివైస్ ఉంది గదా! అదేం చేస్తది, ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ ఆడియో తీసుకుంటది, ఇక్కడ నుంచి రైట్ ఆడియో తీసుకుంటది. అండ్ ఈ స్లీవ్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ అయితది. సో, అలా దట్ డివైస్ నోస్ దట్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి ఆడియో వస్తుంటే లెఫ్ట్ సైడ్‌కి పాన్ చేయమని, రైట్ నుంచి ఆడియో వస్తే రైట్ సైడ్ స్పీకర్‌కి పాన్ చేయమని ది డివైస్ నోస్. సో, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇన్‌పుట్ సిగ్నల్ గానీ స్టీరియో అయిందనుకోండి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ 2 పంపించినామంటే దిస్ సిగ్నల్ ఈస్ కాల్డ్ స్టీరియో. అదే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్‌లో ఒకటే సిగ్నల్ పంపించామనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనో. ఓకే.
సో, వి హావ్ స్టీరియో సిగ్నల్స్ విచ్ హాస్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఆర్ మోనో ఏంటంటే ఒక లెఫ్ట్‌కి మీకు ఇదంతా కలిపి ఒక లెఫ్ట్‌కి అసైన్ చేసాం. మళ్ళీ ఇంకొక కేబుల్ తీసుకొని రైట్‌కి దాన్ని గూడా ఇంకొక దానికి రైట్ సైడ్ అసైన్ చేసామనుకోండి. దెన్ దేర్ విల్ బి 2 మోనోస్ ఫర్ యూ. అండర్‌స్టూడ్ రైట్? సో, ఇప్పుడు మోనో పంపియడంలో, స్టీరియో పంపియడంలో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అని యూ మే ఆస్క్. లెట్ మీ రబ్ దిస్ ఆఫ్. సో, నేను ఇందాక చెప్పా గదా! అన్‌బాలెన్స్డ్ వర్సెస్ బ్యాలెన్స్డ్ వాట్ దట్ ఈస్ అని. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ లెట్స్ టేక్ థట్. దిస్ ఈస్ ద టిప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రింగ్. సో, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్‌ది ఉంటది. ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంటది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద స్లీవ్ రైట్? సో, ఇప్పుడు మనం స్టీరియో సిగ్నల్ పంపించామనుకోండి. దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్, దిస్ ఈస్ రైట్ అండ్ దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్. ఓకే. దిస్ ఈస్ అన్‌బాలెన్స్డ్. ఎందుకు అన్‌బాలెన్స్డ్ అంటున్నా అంటే మనకి లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఎళ్తుంది. రైట్ సిగ్నల్ ఎళ్తుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్‌కి చెప్పా గదా! ఆడియో సిగ్నల్‌కి లెట్స్ సే వి హావ్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగెటివ్స్. సో, వి ఆర్ ఓన్లీ సెండింగ్ ద పాజిటివ్ ఆఫ్ థట్ రైట్? లెఫ్ట్ ఇక్కడ అండ్ ఇంకో సిగ్నల్ ఉంది రైట్ సిగ్నల్. అండ్ వి ఆర్ సెండింగ్ ఓన్లీ ద పాజిటివ్ వెర్షన్ ఆఫ్ థట్ రైట్ సిగ్నల్. ఓకే. సో, మనకి ఆ మిగతా సిగ్నల్ ఉంది గదా! ద నెగెటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ వి ఆర్ నాట్ సెండింగ్ ఇట్. అందుకే దీన్ని స్టీరియో అంటారు. రైట్? వి హావ్ లెఫ్ట్ సిగ్నల్ కమింగ్ ఇన్, రైట్ సిగ్నల్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ గ్రౌండ్. సో, ఇలా అయితే ఏంటంటే దీన్ని అన్‌బాలెన్స్డ్ అంటారు. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్నల్ గెట్టింగ్ మిస్డ్ ఓవర్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది వైర్. సో, అందుకే దీన్ని అన్‌బాలెన్స్డ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇదే టీఆర్ఎస్ దానికి మనం మోనో సిగ్నల్ పంపిస్తే ఏమైతదంటే లెట్స్ సే సేమ్ ఆడియో క్వాలిటీ. మోనోలో ఏమైతుంది అంటే ది టాప్ వన్ గోస్ టు ది టీ రైట్? ద బాటమ్ వన్ గోస్ టు ది ఆర్ అండ్ దెన్ ఇది గ్రౌండ్ నార్మల్‌గా. సో, ఈ టాప్ అండ్ బాటమ్ 2 వెళ్ళడం వల్ల టు ది అదర్ ఎండ్ ఆ ఎండ్ సైడ్‌లో ఈ 2 కంబైన్ అవుతాయన్నమాట. లైక్ ఐ సెడ్. సో, ఈ 2 కంబైన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ లాస్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ వెర్షన్స్ ది అదర్ వెర్షన్ విల్ టేక్ ఓవర్. అంటే ఇప్పుడు పైన దాంట్లో లెట్స్ సే ఈ ఆడియో సిగ్నల్‌లో పైన దాంట్లో ఎక్కడో మధ్యలో మ్యాగ్నెట్ ఉంది అనుకుందాం. ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ అఫెక్టింగ్ ఇట్. పక్కన ఒక కేబుల్ పవర్ వైర్ రన్ అయితుంది ఏదో ఒకటి. సో, ఈవెన్ ఇఫ్ దిస్ గోస్ దిస్ విల్ టేక్ ఓవర్ రైట్? ఈ 2 మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం ఎట్ ది ఎండ్. సో దట్ ఈ 2 కలిసేసరికి ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ సమ్ ఆడియో లాస్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ దీస్ వెర్షన్స్ ఈ 2 మిక్స్ చేయడం వల్ల యూ విల్ గెట్ ది మిస్సింగ్ వెర్షన్ ఎట్ ది ఎండ్. సో, సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఫైనల్‌గా టీఆర్ఎస్ ఒకవేళ స్టీరియో అయితే అన్‌బాలెన్స్డ్. టీఆర్ఎస్ ఒకవేళ మోనో అయితే అది బ్యాలెన్స్డ్. అంతే. సో, ఇప్పుడు టీఎస్ అయిపోయింది. టీఆర్ఎస్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ టీఆర్ఆర్ఎస్? ఏం లేదు. ఇంకొకటుంటది. ఇందులో ఏంటంటే 3 వెర్షన్స్ ఎళ్తాయి. అవును. అసలు మీరు ఆడియో ఓన్లీ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అన్నారు గదా! మరి ఇంకొకటి ఎందుకుంది అంటే ఇది మైక్ కోసం రైట్? మీరు ఈ టీఆర్ఆర్ఎస్ కేబుల్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తారంటే హెడ్‌ఫోన్స్‌కే. హెడ్‌ఫోన్స్‌కి అది కూడా నార్మల్‌గా టీఆర్ఆర్ఎస్ ఈస్ వెరీ రేర్ ఇన్ క్వార్టర్ ఇంచ్ వరల్డ్. ఎందుకంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ ఆడియో కాబట్టి యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ టీఆర్ఆర్ఎస్ క్వార్టర్ ఇంచ్. మీరెక్కడ చూసుండరు. అంటే ఉండొచ్చు మేబీ సమ్ ప్రొఫెషనల్స్ మైట్ యూజ్ ఫర్ మైక్ వాయిసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒకటే దాని నుంచి తీసుకెళ్ళాలంటే. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టీఆర్ఆర్ఎస్ కేబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ మన ఫోన్స్‌కి. సో, మనకి ఒక దాంట్లో లెఫ్ట్ ఎళ్తది. ఒక దాంట్లో రైట్ ఎళ్తది. అండ్ ఆ కేబుల్‌కి మైక్ కూడా ఉంటది ఒక దగ్గర రైట్? ఆ మైకే ఈ ఎమ్ నుంచి ఎళ్తది మనకి టు ద ఫోన్. సో, ఫోన్ నోస్ మీరు టీఆర్ఎస్ కనెక్ట్ చేసారా? టీఆర్ఆర్ఎస్ కనెక్ట్ చేసారా? ఫోన్ నోస్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ది సిగ్నల్ అకార్డింగ్‌లీ. సో, లెట్ మీ రబ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ యాహ్! సో, మనకి టీఆర్ఎస్ ఉండి మోనో ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ రన్ ఎనీ లాంగ్ కేబుల్ యాస్ లాంగ్ యాస్ ది ఇన్‌పుట్ డివైస్ అండ్ అవుట్‌పుట్ డివైస్ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ సిగ్నల్ రైట్? లెట్స్ సే ఒక మిక్సర్ ఉంది రైట్? ఆ మిక్సర్ నుంచి మనకి ఆడియో బయటికెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఇఫ్ దట్ మిక్సర్ క్యాన్ట్ మేక్ దట్ ఆర్ క్యాన్ట్ పుష్ దట్ ఆడియో దట్స్ వెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. బట్ మోస్ట్ మిక్సర్స్ దే ఆర్ మేడ్ టు డూ దట్. సో, మనకి బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్ పెడితే యూ విల్ గెట్ పర్ఫెక్ట్ ఆడియో. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఎలా మనకి టీఎస్, టీఆర్ఎస్, టీఆర్ఆర్ఎస్ ఉన్నాయో సేమ్ టీఎస్, టీఆర్ఎస్, టీఆర్ఆర్ఎస్ అండ్ సేమ్ ఇక్కడ టీఎస్ ఉండదు మనకి. టీఆర్ఎస్ మాత్రమే ఉంటది. ఎందుకు అంటే ఎక్స్ఎల్ఆర్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ కేబుల్ ఓన్లీ. అంతే.
ఎక్స్ఎల్ఆర్‌లో మనకి టీఎస్ ఉండదు. టీఆర్ఆర్ఎస్ కూడా ఉండదు. ఇది బ్యాలెన్స్డ్. ఎనీ సౌండ్ యూ సెండ్ త్రూ ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్యాలెన్స్డ్. అందుకే మీరు ఒక డీజే కన్సోల్ తీసుకొని నా దగ్గర కన్సోల్ కూడా ఉంది. మీకు అన్నీ చూపిస్తా. మీరు ఎనీ డివైస్, ఎనీ ఆడియో లైక్ డీజే వరల్డ్‌లో, ప్రొడక్షన్ లెవెల్, మ్యూజికల్ వరల్డ్‌లో మనకి 2 ఎక్స్ఎల్ఆర్ అవుట్‌పుట్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో, 2 టీఎస్ అవుట్‌పుట్స్ గానీ, టీఆర్ఎస్ అవుట్‌పుట్స్ గానీ ఉంటాయి మనకి. అంతేగాని ఎప్పుడు మీకు యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ వన్ అవుట్‌పుట్ ఫర్ ఎక్స్ఎల్ఆర్. సో, ఇంకొక కేబుల్ గూడా ఉంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ డీఎంఎక్స్. డీఎంఎక్స్ కేబుల్ ఏంటి అంటే సేమ్ 2 చూడడానికి ఎక్స్ఎల్ఆర్ అండ్ డీఎంఎక్స్ కేబుల్స్ ఆర్ బోత్ సిమిలర్. మక్కి సేమ్ ఉంటాయి. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ ఇప్పుడు ప్రతి వైర్‌కి ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటది. రైట్? ఆ రెసిస్టెన్స్ డీఎంఎక్స్‌కి, ఎక్స్ఎల్ఆర్‌కి తేడా ఉంటది. ఇప్పుడు మీరు డీఎంఎక్స్ వైర్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ఎల్ఆర్‌లో పెట్టినా, ఎక్స్ఎల్ఆర్‌ది వైర్ తీసుకెళ్ళి డీఎంఎక్స్‌లో పెట్టినా దే విల్ వర్క్ అవ్వవు అనట్లేను. బట్ దేర్ విల్ బి ఇష్యూస్ ఇన్ ద సిగ్నల్. సిగ్నల్ కట్ అవ్వడము, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ఎల్ఆర్ తీసుకెళ్ళి డీఎంఎక్స్‌కి పెడితే లైటింగ్ మనకి బ్లింక్ అయితా ఉంటది. ఎందుకంటే సిగ్నల్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు పాస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ అంతే. సో, దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్. అండ్ అగైన్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నా. దిస్ రైట్ హియర్, హోల్డ్ ఆన్. సో, దిస్ రైట్ హియర్ ఈస్ టీఆర్ఎస్. దీనికి 3 కండక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో 2 బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయి. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టీఆర్ఎస్. అదే దీన్ని తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ టీఎస్. దీనికి మధ్యలో ఓన్లీ వైట్ ప్లాస్టిక్‌ది ఒకటే రింగ్ ఉంది. రైట్? వి హావ్ ఎ టిప్ అండ్ వి హావ్ ఎ స్లీవ్. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ కేబుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దీంతో మీకు అర్థమైపోతది. రైట్? వి హావ్ 1 ఇప్పుడు ఆర్ రెడ్ అనుకుందాం. రైట్ అనుకుందాం. వైట్‌ది లెఫ్ట్ అనుకుందాం. సో, వైట్ సిగ్నల్ ఎళ్తుంది. లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఎళ్తుంది. రైట్ సిగ్నల్ ఎళ్తుంది. అండ్ ఈ 2 సిగ్నల్స్ కలిపి వి ఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ అవుట్. రైట్? సో, ఒక దాంట్లోకి లెఫ్ట్ వస్తది. ఒక దాంట్లోకి రైట్ వస్తది. ఇంకోటి గ్రౌండ్. ఈ 2 స్లీవ్స్ కలిపి ఇక్కడ గ్రౌండ్ అయితుంది. ఈ 2 టిప్స్ కలిపి ఇక్కడికొస్తాయి. ఈ 2 ఒక టిప్ లెఫ్ట్ వస్తది. ఒక టిప్ రైట్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ దిస్ కేబుల్ ఈస్. రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ టీఎస్ టు 3.5 ఎంఎం టీఆర్ఎస్. అంతే. సో, ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్ గూడా ఉంటది. మనకి ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటది. రైట్? దిస్ ఈస్ ద మేల్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ఎల్ఆర్. నా దగ్గర ఇప్పుడు సడెన్‌గా కేబుల్ లేదు. బట్ ఐ విల్ షో యూ. సో, మీరిక్కడ చూసుకుంటే వి హావ్ ద సేమ్ టిప్, గ్రౌండ్ అండ్ రింగ్. సో, టీఆర్ఎస్ 3 ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ట్రాన్స్‌లేట్స్ టు దిస్. ఇదేంటంటే ఒక అడాప్టర్ అంతే. సో, మనం టీఆర్ఎస్ టు ఎక్స్ఎల్ఆర్ మెయిల్ చేస్తున్నాం ఈ అడాప్టర్‌తో. రైట్? సో, ఈ 3కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి మెటల్స్. సో, ఇది ఓవరాల్ కేబుల్స్ గురించి. సో, ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టూడ్ దిస్ పార్ట్. అండ్ మాక్సిమం మీరు చూసుకుంటే ఎక్స్ఎల్ఆర్స్ అందరూ వాడతారు. ఎనీ క్లబ్ యూ గో, ఎనీ కంట్రోలర్ యూ యూజ్, దే విల్ హ్యావ్ ఎక్స్ఎల్ఆర్ అవుట్‌పుట్స్ ఆర్ ఇంకొకటుంది ఆర్‌సీఏ. ఆర్‌సీఏ ఏంటంటే ఇవి అన్‌బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్‌పుట్స్ జస్ట్ లైక్ టీఎస్. రైట్? సో, వేర్ ఇస్ దట్ కేబుల్? రైట్ హియర్. ఇవి మీరు డీవీడీ ప్లేయర్స్‌కి అన్నిటికి చూసే ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు టీఎస్ అంతే. ఏంటంటే దీస్ ఆర్ జస్ట్ లాకబుల్. మనకి లైక్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇంటూ అన్ ఇన్‌పుట్ ఇవి మంచిగా లాక్ అవుతాయి లోపలికి. రైట్? అండ్ యూ హ్యావ్ సెపరేట్ వన్స్. ఎందుకంటే మీరు ఒక సిగ్నల్ పంపించాలనుకుంటే కొన్ని దాంట్లకి ఒకటే ఉంటది. కొన్ని దాంట్లకి 2 ఉంటాయి. సో, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అగైన్ కంబైనింగ్ ఇంటూ ఏ కంబైనింగ్ ఇంటూ ఏ టీఆర్ఎస్. దీనికి కూడా మనకి 2 ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయి అండ్ 3 కండక్టివ్ లైక్ వి హ్యావ్ టీఆర్ఎస్. సో, ఒకటి లెఫ్ట్, ఒకటి రైట్ అండ్ ఒకటి దీనికి అండ్ ఈ కేబుల్స్‌కి తేడా లేదు. రైట్? ద ప్రీవియస్ వన్స్ ఐ షోడ్ యూ. దీనికి అండ్ దీనికి ఏం తేడా లేదు. సో, ఇది లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకొని స్టీరియో చేస్తుంది. ఇది లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకొని స్టీరియో చేస్తుంది. ఓకే. సో, ఇవి ఎక్కడ చూస్తాము అంటే కొన్ని బిగినర్ కన్సోల్స్ ఉంటాయి మనకి. బిగినర్ కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. లైక్ లెట్స్ సే డీడీజే 400 తీసుకుందాం. రైట్? సో, ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ఫర్గాట్ టు స్విచ్.
సో, డీడీజే 400 అనేది ఒక బిగినర్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే మాస్టర్ అవుట్‌పుట్ ఉందా? మాస్టర్ అవుట్‌పుట్‌కి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ రెడ్ అండ్ వైట్ RCA cables. There is no XLR on this mixer, on this controller. అండ్ మీరు ఇక్కడ మైక్‌కి చూసుకుంటే ఇట్ క్లియర్‌లీ ఈస్ రిటన్ అన్‌బ్యాలెన్స్డ్. రైట్? అంటే మైక్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ మోనో సిగ్నల్. మైక్‌కి దెర్ ఈస్ నో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ స్టీరియో సిగ్నల్ ఉండదు. మైక్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్ అన్‌బ్యాలెన్స్డ్. సో, సో ఇది కేబుల్స్. దిస్ ఈస్ ఆల్ బట్ కేబుల్స్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కంట్రోలర్ దగ్గరికెళ్ళిపోకుండా విల్ లుక్ ఎట్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ ఫస్ట్. రైట్? ఈ కేబుల్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ప్రతీది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుద్ది, వాట్స్ ద యూజెస్ అనేది మొత్తం మీకు కంట్రోలర్ తీసుకొని చూపిస్తా. బట్ ఇదొకటైతే అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్. రైట్? మీరు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో చూస్తే మీకు ఒక 100 బటన్లుంటాయి, 100 ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ 2 సాంగ్స్ ఆర్ 4 సాంగ్స్. దట్స్ ఆల్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్. రైట్? సో, నేను దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ డీజే. ఇది ఫ్రీ. ఎనీవన్ కెన్ డౌన్‌లోడ్ దిస్ అండ్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ డీజే. రైట్? యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో టు ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ ఉందా? అది క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ డౌన్‌లోడ్. విండోస్ అయితే విండోస్, మ్యాక్ ఓఎస్ అయితే మ్యాక్ ఓఎస్ ఏదో ఒకటి క్లిక్ చేయండి. డౌన్‌లోడ్ అయితది. ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయండి. అంతే. సో, దిస్ ఈస్ ది ఎంటైర్ వర్చువల్ డీజే డెక్. ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ సెక్షన్ ఒకటుంది. రైట్ సైడ్ సెక్షన్ ఒకటుంది. రైట్? ఏం లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక సాంగ్ అయితే రైట్ సైడ్ ఒక సాంగ్. యాజ్ ఎ డీజే మన పనేంటంటే ఒక సాంగ్ నుంచి ఇంకొక సాంగ్‌లోకి సీమ్‌లెస్‌గా వెళ్ళాలి. సీమ్‌లెస్ అంటే ఏంటి? జనాలకు అర్థమయ్యి అర్థం అవ్వనట్టు. ఇట్ షుడెంట్ బి డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉండదు. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఆహ్, ఐల్ షో యూ. రైట్? సో, ఇక్కడ ఒక సాంగ్ ఉంది నా దగ్గర. ఇక్కడ ఇంకొక సాంగ్ ఉంది. సో, ఇఫ్ ఐ ప్లే దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ప్లే దిస్ సీ దే డోంట్ మ్యాచ్. యాజ్ ఎ డీజే మన పని ఏంటి అంటే సీమ్‌లెస్‌గా తీసుకెళ్ళాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ వేర్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ విల్ కమ్ ఇంటు ప్లే. సో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి 2 సాంగులున్నాయి. రైట్? ఇప్పుడు ఒక సాంగ్‌ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ఒక మ్యూజిషియన్ ఒక సాంగ్ స్పీడ్ అనేది హీ హ్యాస్ టు సెటప్. రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఈడీఎం సాంగ్స్ అని, తెలుగు మూవీ సాంగ్స్, హిందీ మూవీ సాంగ్స్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జానరస్ ఇన్ మ్యూజిక్. లైక్ ఈడీఎం అని, హౌస్ మ్యూజిక్ అని, డబ్ స్టెప్ అని, దేర్ ఆర్ సో మెనీ డ్రమ్ అండ్ బేస్, ఇంకా ఈ కొత్తగా ఆఫ్రో హౌస్, ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ జానరస్. అండ్ ఒక్కొక్క జానరాకి ఒక స్పీడ్ అనేది ఉంటది. రైట్? ఇఫ్ యూ టేక్ బాలీవుడ్ రీమిక్సెస్, ఇప్పుడు మీరు ఒక బాలీవుడ్ రీమిక్స్ సాంగ్ డౌన్‌లోడ్ చేశారనుకోండి, దే కెన్ బి ఫ్రమ్ 110 బీపీఎం టు 155, 160 బీపీఎంలు కూడా ఉన్నాయి సాంగ్స్. సో, బీపీఎం అంటే ఏం లేదు. బీట్స్ పర్ మినిట్. రైట్? బీపీఎం బీట్స్ పర్ మినిట్. బీట్ అంటే ఏంటి? సో, ఇక్కడ యూ హియర్ దిస్. సో, దాన్ని ఒక బీట్ అంటారు. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5. రైట్? సో, అలా. ఇక్కడ సో, మీకు ఇంకొకటి ఐ హావ్ టు టెల్ యూ. నేను చెప్పా కదా! బీపీఎం ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీట్స్ పర్ మినిట్. ఒక మినిట్‌కి లెట్స్ సే దీన్ని ఒక 0-1 మినిట్ అనుకుందాం. రైట్? ఇందులో ఎన్ని బీట్స్ ఉంటే సాంగ్ అంతా ఫాస్ట్‌గా ఉన్నట్టు. ఇవి ఎక్కువ బీట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు సాంగ్. రైట్? సో, ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఒక ఈడీఎం సాంగో, బాలీవుడ్ రీమిక్స్ సాంగో తీసుకుంటే మోస్ట్‌లీ ఆ 128 బీపీఎంలో ఉంటాయి. అంటే మీరు కరెక్ట్‌గా ఇయర్ యూజ్ చేసి ఇఫ్ యూ కౌంట్ బీట్ ఎవ్రీ బీట్ టున్ 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 దే విల్ బి 128 ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, ఆ 128 ఆ నంబర్ బేస్ చేసుకొనే ప్రొడ్యూసర్స్ గానీ, మ్యూజిషియన్స్ గానీ, లేకపోతే డీజే రీమిక్సెస్ చేసేవాళ్ళు గానీ, దే విల్ యూజ్ దట్ బీపీఎం అండ్ దే విల్ రీమిక్స్ ద సాంగ్ అకార్డింగ్‌లీ. అంతే. సో, ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్‌వేర్ అన్నీ చూపిస్తది. రైట్? ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ మనకి ఈ సాంగ్ వచ్చేసి 122 బీట్స్ పర్ మినిట్. అదే ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను ఇంకొక సాంగ్ తీసుకున్నా. ఇది 128 బీట్స్ పర్ సెకండ్. సో, చూస్తే మీరు ఈ 122 సాంగ్ ఈస్ స్లోవర్ దాన్ దిస్ 128 సాంగ్. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని నాలాగా ఇక్కడ మీకు కలర్స్ కనిపియట్లేదు,
ఆర్ మీకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయగానే ఇలా ఉంటది. అండ్ ఇన్ దట్ కేస్ పైన స్టార్టర్ అని లేఅవుట్ మీద క్లిక్ చేసి ప్రో మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ దెన్ కలర్ స్కీమ్‌లో వేవ్ ఫార్మ్‌లో కలర్స్ పెట్టుకోండి. కలర్స్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రీన్ ఉందా? గ్రీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోకల్స్. అంటే సాంగ్స్‌లో వోకల్స్ ఉంటాయి కదా! లైక్ రియల్ మాటలు. సో, ఆ గ్రీన్ వచ్చేసి ఆ వోకల్స్. అండ్ ఇలా పెద్ద బార్స్ ఉండి ఇఫ్ దే ఆర్ వైటిష్ దోస్ ఆర్ డ్రమ్స్ లైక్ ధుమ్ 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 యాక్చువల్ బీట్స్ అనమాట. సీ థాట్? సో, అవి యాక్చువల్ డ్రమ్ బీట్స్ అనమాట. అండ్ వేరే కలర్స్ ఉన్నాయా అవన్నీ వచ్చేసి ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ మనకి. సో, మనకి ఎక్కువ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. మనము యాస్ ఎ డీజే వి హ్యావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ వోకల్స్ ఓన్లీ. ఎందుకు అంటే ఒక వోకల్ ఇంకొక సాంగ్ వోకల్ క్లాష్ అయినప్పుడు దట్ సౌండ్స్ వర్స్ట్. అదే ఒక వోకల్ ఇంకొక సాంగ్ బీట్ మ్యాచ్ చేస్తే నో ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఒక వోకల్ ఒకటి మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో ఇంకోటి మాట్లాడితే కోపం వస్తది కదా! ఇది కూడా అంతే. ఒక సాంగ్‌లో వోకల్ ప్లే అయ్యేటప్పుడు ఇంకో సాంగ్ వోకల్ ప్లే అయితే దట్ విల్ లుక్ వర్స్ట్ అండ్ దట్ విల్ సౌండ్ వర్స్ట్. నో వన్ లైక్స్ ఇట్. సో, మనకి ఇప్పుడిక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు 4 బీట్స్ ఉన్నాయి. రైట్? సో, బీట్ 1, బీట్ 2, బీట్ 3, బీట్ 4. 4 బీట్స్‌ని కలిపి ఒక బార్ అంటారు. ఐ నో ఈ కీవర్డ్స్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఏమంటారు బీటెక్‌లో మనకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నట్టు. బట్ 4 బీట్స్ కలిపి ఒక బార్ అంటారు. అండ్ ఈ సాంగ్‌లో బార్స్‌ని కౌంట్ చేస్తే మనకి ఒక కోరస్ కానీ, ఒక సెషన్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది సాంగ్ గాని మనకి కన్‌స్ట్రక్ట్ అయితదనమాట. లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ సాంగ్ ఉంది గదా! సో, ఇక్కడి నుంచి ఇది ఎండ్ అనుకుందాం. రైట్? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎండ్ అనుకుందాం. మీరు కౌంట్ చేస్తే ఈ రెడ్‌వన్నీ బార్స్ కదా! లోపలున్న ఈ చిన్నవన్నీ బీట్స్. సారీ. ఆహ్, ఇప్పుడు ఇంకా జూమ్ ఇన్ చేస్తే యాహ్! ఈ రెడ్‌వన్నీ బార్స్ లోపలున్న వైట్‌వి కౌంట్ చేస్తే బీట్స్. సో, ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 అండ్ మళ్ళీ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో, మనకు 16 బార్స్ కలిస్తే మీకు ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. రైట్? ఈ 2 ఐడెంటికల్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే 16 బార్స్ కలిస్తే ఆర్ 64 బీట్స్ కలిస్తే ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అన్ని సాంగ్స్ ఇలానే ఉంటాయంటే నో. కొన్ని 16 బార్స్ ఉంటాయి. కొన్ని 32 బార్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంకా ప్రామినెంట్ మనకి ఈడీఎం సాంగ్స్‌లో అలా కొన్ని 8 బార్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ మనకు స్టార్టింగే కొన్ని బీట్స్ ఉంటాయి. దే కెన్ బి 8 బార్స్, 16 బార్స్, 32 బార్స్. మీరు సాంగ్‌ని చూసి యూ జస్ట్ హావ్ టు సీ హౌ లాంగ్ దట్ ఈస్ అంతే. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ మిక్స్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ట్రాక్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్. అండ్ డైరెక్ట్ నేను సాంగ్‌లోకెళ్ళిపోయా, బార్స్‌లోకెళ్ళిపోయా, బీట్స్‌లోకెళ్ళిపోయా అసలు ఇంతకి ఇన్ని బటన్స్ ఎందుకున్నాయని మీరు అనుకోవచ్చు. రైట్? సో, ప్రతి సాంగ్‌కి మనకి హైస్ ఉంటాయి, మిడ్స్ ఉంటాయి, లోస్ ఉంటాయి. లోస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బేస్. రైట్? లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను యూ కెన్ హియర్ ద బేస్ హియర్. అదే నేను లో కట్ చేశా అంటే మొత్తం తీసేసాననుకోండి యూ వోంట్ హియర్ ద బేస్. లిజన్. సీ హౌ దట్ బికేమ్ బేస్‌లెస్. అలానే హైస్ అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్స్. లైక్ లెట్స్ సే above 10K hertz to 20,000 hertz. If I remove that, you won't be able to hear the treble of the song. Right? సేమ్ అలానే మిడ్ సెక్షన్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ ఆల్ దోస్ మిడిల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకి ఇప్పుడు లెట్స్ సే బేస్ 0 to 150 హర్ట్జ్ వరకు బేస్ అనుకుంటే ఆ 150 టు ఆ 10K హర్ట్జ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆల్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ద మిడ్స్. అంటే మనం ఈ మిడ్ సెక్షన్‌లో ఎక్కువ ఏముంటాయంటే ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ ఉంటాయి. ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్‌కి మనం కట్ చేస్తున్నట్టు ఆర్ తగ్గిస్తున్నట్టు లెట్స్ సే సీ దట్ మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తక్కువ వినిపిస్తుంటాయి. అదే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ పుట్ ఇట్ అప్ సీ సో అసలు ఇవన్నీ అవసరమా అంటే నో.
మీరు జస్ట్ ఆ బేస్ కట్ చేస్తే సాంగ్ టు సాంగ్ ట్రాన్సిషన్ మధ్యలో ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఎనఫ్. కొంతమంది డీజేస్ హైస్ పెంచేస్తా ఉంటారు, మిడ్స్ పెంచేస్తా ఉంటారు. టు బి ఫ్రాంక్ నో వన్ నోటీసెస్, రైట్? ఈ హైస్ కానీ, మిడ్స్ కానీ అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ ఇప్పుడేదో ఒక టూ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సాంగ్ తీసుకొని దాన్ని ప్లే చేస్తుంటే ఇప్పుడు అందరూ చెవులు పట్టుకొని ఉన్నారనుకోండి, దట్స్ వెన్ యూ కట్ ది హైస్ ఆర్ మిడ్స్. అంతేగాని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టచ్ ది హైస్ అండ్ మిడ్స్. ఎందుకంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ మ్యూజిషియన్ వాళ్ళకి తెలుసు. దే నో ద ఫ్రీక్వెన్సీ, దే నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే నో హౌ ద సాంగ్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. వాళ్ళు ఎవ్వరూ వర్స్ట్ ప్రొడక్షన్ అయితే చేయరు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బీ బ్యాలెన్స్డ్. జస్ట్ ఏందంటే ఇప్పుడు సాంగ్ టు సాంగ్ బేస్ మీకు 2 బేస్‌లు మిక్స్ చేశామనుకోండి, వెన్ యూ ఆర్ మిక్సింగ్ ట్రాక్స్ మీకు గెయిన్ ఓవర్‌గా అయిపోతుంది. అంటే ది అవుట్‌పుట్ విల్ బీ టూ మచ్. అలా అయినప్పుడు ఏంటి అంటే మనము ఊఫర్‌లో బ్లో చేయడం, అంటే బ్లో అంటే కాలిపోవడము, లైక్ ఓవర్ టూ మచ్ పవర్ పుష్ చేస్తుంటాం మనం ఊఫర్స్‌లోకి. సో అది అవ్వకుండా విల్ కట్ ద లోస్ అంతే. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఐ హావ్ 2 ట్రాక్స్ హియర్. ఓకే. సో ఐ హావ్ 2 ట్రాక్స్ హియర్. రెండు 128, 128 బీపీఎం, అంటే దే ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ స్పీడ్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ 2 ఇలా పక్కపక్కన పెట్టాననుకోండి, యూ సీ వేర్ దిస్ ఎండ్స్ ఈజ్ వేర్ దిస్ ఎండ్స్. ఈ పైన బ్లూ అండ్ రెడ్, ఇక్కడ పైన బ్లూ అండ్ రెడ్, రైట్? సో దే ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ స్పీడ్. ఇలా సేమ్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ ఈజీలీ మ్యాచ్ ఫ్రమ్ వన్ సాంగ్ టు అదర్ సాంగ్. లెట్స్ గో ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? See, now if I can cut the low of this one and I can slowly go into that one. అది. సో జస్ట్ దాట్ ఆ 2 సాంగ్స్‌ని మనం మ్యాచ్ చేయగలిగినాం కాబట్టి ది అవుట్‌పుట్ కేమ్ ఔట్ బ్యూటిఫుల్లీ. అదే నేనిప్పుడు ఆ రెండిటిని, ఆ 2 బీట్స్‌ని మ్యాచ్ చేయకుండా ఇఫ్ ఐ ప్లే దెమ్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్. సీ దట్? సో యాజ్ ఎ డీజే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్సెల్ ఎట్ దిస్, మీరు చేయాల్సిందంతా ఆ బీట్స్‌ని మ్యాచ్ చేయడం. దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్. అండ్ నేను చెప్పినట్టు నెవర్ బీట్ మ్యాచ్ 2 vocals together. That will be the worst experience for everyone or anyone listening to the music. So let's say ఇక్కడ ఈ సాంగ్‌లో వోకల్స్ లేవు. బట్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఐ విల్ ఫైండ్ 2 సాంగ్స్ వేర్ 2 వోకల్స్ క్లాష్ అయ్యేటట్టు ఐల్ ప్లే చేస్తా. ఎందుకంటే బికాస్ ఐయామ్ మేకింగ్ ఎ యూట్యూబ్ వీడియో, ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ కాపీరైట్ ఫ్రీ. అందుకే రైట్ నౌ ఐయామ్ ప్లేయింగ్ బోత్ కాపీరైట్ ఫ్రీ సాంగ్స్. బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ 2 వోకల్స్ అండ్ ట్రై టు ప్లే దెమ్ టుగెదర్. అలా ప్లే చేస్తే ఎలా అనిపిస్తుందో యూ విల్ జస్ట్ లిజన్ అండ్ సే మీ. బట్ దిస్ విల్ బీ ద ఫస్ట్ సెషన్ హియర్. ఇంకా మనం నెక్స్ట్ సెషన్‌లో విల్ లెర్న్ టు కీ మ్యాచ్ అండ్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, అండ్ విల్ టేక్ అన్ యాక్చువల్ కంట్రోలర్, దాని అవుట్‌పుట్స్ ఏంటి, ఇన్‌పుట్స్ ఏంటి. We'll connect the actual controller to this software. We will play through the controller. I will show you every part of this DJing industry. Got it? Meeku, I have speakers, subwoofers, DMX controllers, lights, everything from bottom to the top. I'll show you everything, how to Gante. Just watch this series, you will be the DJ by the end of it. So we'll stop this here, and the too much knowledge in one day is too bad. So just to recap, wires, right? 3.5 mm, quarter inch. These both are same, just that ఒకటి portable electronics ది, ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ ఆడియో లైక్ పియానోస్, గిటార్స్కి మనం క్వార్టర్ ఇంచ్ వాడతాం. క్వార్టర్ ఇంచ్ టీఆర్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ఎల్ఆర్కి క్వార్టర్ ఇంచ్ టీఆర్ఎస్కి దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ ఎక్సెప్ట్ హౌ దే కనెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ఎల్ఆర్ కేబుల్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వై it is there, why does it exist అనేది I will show you in the next video when we connect our controller to it, right? So we'll keep it short and simple here. Again, this DJ software is called virtual DJ. It is free to use. కాకపోతే మీరు కంట్రోలర్ కనెక్ట్ చేయలేరు అంటిల్ you purchase the premium version. So we'll keep it here. Once this DJ
DJing thing is done, I'll teach you the next level of it, which is called VDJ. Like playing videos with this audios, how to do it అనేది నేను మీకు చూపిస్తా. విల్ కీప్ ఇట్ హియర్ ఫర్ నౌ. నెక్స్ట్ సెషన్‌లో అగైన్ మళ్ళీ గెయిన్ అంటే ఏంటి? ఈ ఫిల్టర్స్ ఏంటి? ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి? అసలు ఇవన్నీ అసలు ఎందుకున్నాయి ఒక సాంగ్ అనేది విల్ లెర్న్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో, విల్ కీప్ ఇట్ షార్ట్ ఫర్ నౌ. థాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ సీరీస్. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ పార్ట్. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ కొట్టండి. పుట్ యువర్ కామెంట్స్. ఐ విల్ రీడ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యువర్ కామెంట్స్. ఐ విల్ రిప్లై బ్యాక్ వెనెవర్ పాసిబుల్. థాంక్ యూ సో మచ్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.